Hello children, welcome to DP Education Advanced Level Past Paper Discussions. උසස් පෙළ දරුවන්ට Advanced Level General English කියන විෂයේ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව. So we have discussed several past papers. Just before this video, මේ වීඩියෝ එකට කලින් I discussed 2014 first paper and the second paper. And in the second paper, I discussed part A and part B. You notice there were questions on vocabulary of the part A and part B, the dialogues. Debas ගැන අපිට තිබුණේ ගොඩාක්. So there you filled the blanks of the dialogue and finally you wrote a dialogue of your own and they gave the situation. අවස්ථාවක් දීලා ඒ අවස්ථාවට dialogue ලිවීම කරා. And the next part C, was comprehension. ලොකු ඡේද දෙකක් දීලා ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා තිබුණේ. So that's what you get in that part. Even in new syllabus you get this question, comprehension. And you notice there those paragraphs were taken from newspapers. Sunday Observer ඒ වගේ පත්තරෙන්ම අරගත්ත කොටස්. So then reading newspapers, that is also very important. So there part C, the first part I discussed, first paragraph. පළවෙනි ඡේදේ ඒ වගේ මේකට අදාළ ප්‍රශ්න ඔක්කොම අපි සාකච්ඡා කරා. උත්තරේ හෙව්වා. And also the second paragraph was a long but very interesting paragraph. දිග ඡේදයක් තිබුණේ හරිම රසවත්. And talking about animals intelligence. සතුන්ගේ intelligence ගැන කතා කරේ. So there we read the whole text. මුළු text එකම කියෙව්වා. And also we answered some questions. අපි questions ටිකකටත් answer කරා. So then today I am going to talk about the rest of the questions based on the same text. ඒ text එකෙන්ම අහලා තියෙන ඉතුරු ප්‍රශ්න ටිකයි මම අද සාකච්ඡා කරන්නේ. Not only that, I am going to discuss part D. මේ paper එකේම D කොටස, writing part එක. So these are the two things that I am going to discuss in this video. Now then, let's go back to the question. I hope that you can remember the paragraph. And so if I show you the paragraph now, so just to have an idea, there we read this paragraph. This is the paragraph. මෙන්න මේක අපි කියවුවනේ. Right? මෙන්න මේ ඡේද වලින් තමයි අපි එහෙනම් මේ ඊළඟ ප්‍රශ්නයට අපි උත්තර හොයන්න යන්නේ. This is the question, the next question that we get. Before this, 1 2 3 4 question ඒ හතරට අපි කලින් වීඩියෝ එකේ උත්තර හෙව්වා. Now we are coming to question number 5. පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙටයි අපි එන්නේ දැන්. Write one word for each blank, selecting from the passage which means the same as the given word or phrase. You have to write one word, තනි වචනයක් ලියන්නලු. For each blank, මෙන්න මේ හිස් තැන් වල selecting from the passage එකකින් අරගෙන. ඔයා දන්නේවනේ passage එකකින්ම ගන්නත් ඕනේ. Which means the same as the given word or phrase. මෙන්න මේ දීලා තියෙන වචනය මේ phrase එකට ඒ meaning එකම ඒ අර්ථයම ඒ තේරුම තියෙන තනි වචනයක් ලියන්න. Right, let's see the first one. Doing things over and over again. Doing things over and over again. කියන්නේ නැවත නැවත යමක් කිරීම. We found that in the paragraph. I'll show you it. And doing things over and over again. And we notice here something repetition. Right? Measures defining intelligence is difficult. And repetition. That means here tricks can be learned by repetition. Repeat කරනවා කියන්නේ repeat කියන්නේ නැවත කරනවා කියන එකනේ. So doing things again and again. එකම දේ නැවත නැවත කිරීම, we call it repetition.
Then what is it? Repetition. Repetition means doing things over and over again. You wrote one word. Thani wachanayak liwa. Next one. Thrown in different directions. Thrown in different directions. Ek පැති වලට විසි කරලා තිබීම. Can you remember in the paragraph we found one chimpanzee tried to get some fruit and could not. එතකොට විසිරලා තිබිච්ච පෙට්ටි ටිකක් එකට තියලා ඒක උඩ නැගලා ඒ පළතුර කඩාගත්ත කතාව. අන්න ඒ කොටසේ තියෙනවා ඒ වචනේ. Let's see what the word is. Thrown in different directions. Right? It is in the paragraph. Let's look at it. And here, to make a user to write, and likewise others use crocodiles. And in this part, first select just right. Chimpanzees turn it skillful fit their inner tunnels, right? And right in this one or the previous paragraph, we found right scientists that wrote repetitions demonstrate that intelligence following outside signals and ability to effective measures of mental communication, human language, right? And when judging animals, intelligence enters, right? So not in this part, and so in this part, the crows exhibits likewise others otters use, and its series of complex chimpanzees have been known to use sticks in order to get a favorite snack termite. So that's how the මෙතන කිව්වේ අර කොහොමද termites ඒගොල්ලන් ඇල්ලුවේ. And in the next paragraph you can see communicate human. And so an amazing parrot can these symbols signifies understand. Where can we find that word different? In this paragraph, right now here, and they defined when a young gorilla could not reach fruit from a tree. Young gorilla could not reach from a tree. ගහකින් යමක් කඩාගෙන බැරි වුණා. She notices crates scattered. Scattered. විසිරලා තියෙනවා. හැමතැනම විසිරනවාට කියනවා scattered. SCATTERED. Now let's go to the answer. Scattered, that means thrown in different directions. හැමතැනම විසිරලා තිබුණේ. එහාට මෙහාට විසිරිච්ච කියන එක. Right? Next one. Mass of piled up earth. Mass of piled up earth. Yani earth means soil. පාසන් ගොඩක් මෙහෙම එක ගොඩට ගහලා තියෙන එකට ඒක මොකද්ද කියන්නේ? දැවැයෝ එහෙම ඉන්නේ කියන්නේ. හුඹහ කියලා කියන්නේ. We call it mound. And you found that word in that paragraph where that chimpanzee tried to eat termite. Where you can you find this word, right? And also recognize the difference. The difference වෙනස recognize වෙනස හඳුර ගන්නවා කියන්නේ. So they identify the difference between the intelligence and the instinct. So what do you call it? මෙන්න මේකට කියන තනි වචනයක්. You find it in the paragraph. So if you go back to the paragraph and read it once again, you will find the word distinguish. Distinguish is recognize the difference. වෙනකොට හඳුනා ගැනීම.
right. Next one, state of being alive despite danger. Despite danger, state of being alive. ජීවත් පවතිනවා ඒ අවදානම නොතකා. Right, being alive despite danger, state of ජීවත්ව පැවතීම කියන්නේ පැවැත්ම. What do you call in one word? We call it survival. පැවැත්ම. So now likewise, so for these things, these are the single or one word. මේ අර්ථයම දෙන තනි වචන මේ ඔක්කොම වචන ඡේද තියෙනවා. Right, you literally just go through. If you have the paper now, just go through it and see. You can find these words. Right, let's look at the next question. Fill in the blanks in the following passage based on the information in the above text. දැන් අපි කලින් කියපු ටෙක්ස්ට් එකේ තොරතුරු ආශ්‍රයෙන්ම මෙන්න මේ ඡේදේ හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. Do not use more than 2 words in each blank. You have to use 1 or 2 words but not more than 2. වචනයක් හෝ දෙකක් ඊට වඩා පාවිච්චි කරන්න එපා එක හිස්තැනකට. Right, now let's see. The latest studies have shown. Latest study නවීන අලුත්ම studies අධ්‍යයනයන් පෙන්වලා තියෙනවලු that a blank of animals is higher than what scientists previously thought. Now when you fill in the blanks of a paragraph like this, don't read only up to the blank and think of a word. It is difficult. දැන් මේ වගේ එකක් කරනකොට හිස්තැනට විතරක් කියවලා එතන ඊට පස්සේ වචන හිතන්න ගියොත් අමාරුයි. Read up to the full stop. Full stop වෙනකන් කියවලා think of the full meaning of that sentence. ඒ මුළු වාක්‍යෙම තේරුම හිතන්න. Then you can easily catch the word for the blank. හිස්තැනට එන වචනේ හරියටම ගන්න පුළුවන් එතකොට. අපි බලමු now what is the meaning now. The latest studies have shown. Latest නවීනතම අලුත්ම අධ්‍යයන වලින් පෙන්නලා තියෙනවා මොකද්ද? Of animals is higher than වැඩිලු. මොන animals ද? Of animals higher than what scientists previously thought. විද්‍යාඥයන් කලින් හිතුවට වඩා animals ලගේ වැඩිලු. මොකක්ද වැඩි කියන්නේ? Insight. Insight of animals is higher than what scientists previously thought. සතුන්ගේ insight එක කලින් අපි හිතුවට වඩා උන්ට වැඩි. Right, next. Therefore stop. According to these studies, මෙන්න මේ studies මේ අධ්‍යයනයන්ට අනුව instinct, rote learning, tricks, there are different methods. විවිධ ක්‍රම අපි ඡේද කියුවා. ඒ විස්තරමයි මේ වෙනත් විදිහකින් දාලා තියෙන්නේ. Instinct අර ඉව, rote learning, tricks and blank do not demonstrate animal intelligence. මෙන්න මේවෙන් instinct වලින් rote learning, tricks and තව එකක් කිව්වා යම ඉංගියක් දීලා ඒකට දක්වන ප්‍රතිචාරයෙන් do not demonstrate animal intelligence. ඒවෙන් animal intelligence පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකක්ද එන? ඉංගියක් දෙනවට කියන්නේ. Yes. Q එකක් දෙන Q කියන්නේ a little hint. Giving do not demonstrate animal intelligence. However, කෙසේ වෙතත් blank, which is a flash of sudden understanding, is believed to be an example of the mental ability of animals. What does it mean then? කෙසේ වෙතත්
blank මෙතන මොකක්ද කියන්නේ මෙන්න මේ වචනේ තමයි මෙතනින් පස්සේ විස්තර කරන්නේ which is a flash of sudden understanding ඉක්මනට ටක් ගාලා අවබෝධ කර ගැනීම තේරුම් ගැනීම right is believed to be an example ඒක විශ්වාස කරනවා example එකක් උදාහරණයක් විදිහට of the mental ability of animals ලගේ mental ability එක මනසේ තියෙන තත්ත්වය හැකියාව මොකක්ද ඒතකොට insight however insight which is a flash of sudden understanding මේ insight එක කියන්නේ flash of sudden understanding එක පාට යමක් තේරුම් ගැනීම is believed to be an example of the mental ability of animals the use of blank to get things done by animals animals ලවා යමක් කර ගැනීමට use of පාවිච්චි කිරීම මොනවද is also a gauge of their mental ability what use of what යම් කිසි එක උපකරණ පාවිච්චිය use of tools so we understood all these things we read in the previous paragraph then expressing ideas using language භාෂාව පාවිච්චි කරලා අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම language specific to blank is another example of the measurement of their intelligence ඔවුන්ගේ බුද්ධිය measure කරන්න තියෙන තවත් example එකක්ලු මොකද්ද expressing ideas using language specific to මෙන්න මේ ආයත විතරක් specific වෙච්ච භාෂාව පාවිච්චි කළා මේගොල්ලෝ measurement of their intelligence ඒගොල්ලන්ගේ intelligence measure කිරීම කාට භාෂාවක් තියෙන්නේ actually the humans expressing ideas using language specific to humans ලට විතරක් විශේෂ වූ භාෂාව is another example of the measurement of their intelligence right because now some animals are there especially birds they use the human language right so now you see if you understood the previous text clearly අපි කලින් ටෙක්ස්ට් එක හොඳට තේරුම් ගත්තා නම් ඒ අදහස් ටිකම ඒකෙන් කියවෙනවම ගැන තමයි මෙතන කියවිලා තියෙන්නේ. So it is not difficult. ඒක ඒකට අමාරු නෑ. Same topic. එක මාතෘකාව යටතේ කතා වෙන සාකච්ඡා වෙන කොටස් ටිකක් තියෙන්නේ. The same thing is said in other words, in other sentences. So then I hope that you got the way of finding answers for those things. So especially remember, don't stop at the blank and think of a word. මේ වගේ හිස්තැනින් නැවතිලා හිතන්න එපා. හිස්තැනින් ඉස්සරහට කියවගෙන යන්න full stop එකක් එනකන්. ඊට පස්සේ වාක්‍යෙම තේරුම මොකක්ද කියලා හිතලා ඒකට අනුව වචනේ හොයන්න. Okay. Right. Now I think now you understood all those questions and the answers. Our next part is part D, writing. 2014 second paper එකේ එනම් මෙන්න D කොටස writing part. So that is for that you get 20 marks. Write a paragraph beginning with the given sentence. මේ දීලා තියෙන වාක්‍යයෙන් පටන් අරගෙන you have to write a paragraph. Then use about 75 to 100 words. Right? Remember this. And do not exceed the word limit. Word limit එක 100. 75 to 100. ඊට වඩා යන්න බෑ. Exceed කරන්න බෑ. Do not write more than one paragraph.
එක ඡේදයට වඩා ලියන්නත් එපා. So even in new syllabus you might get this one, right? And when you are asked to write one paragraph, write only one paragraph. දැන් ළමයි කරන වැරද්දක් තමයි they write two paragraphs. So if you write two paragraphs, do you know what happens? We mark only the first paragraph. That's the way. That means you have not followed the instructions. උපදේශ පිළිපැදලා නැහැ. ඡේද දෙකක් ලිව්වොත් පළවෙනි ඡේද විතරයි මාක් කරන්නේ. සමහරට දෙවෙනි ඡේදේ ගොඩාක් කොටස් වැදගත් ටික තියෙන්න පුළුවන්. You don't get marks for that. So therefore remember to follow the instructions. Very important. Don't exceed this word limit. And also don't write two paragraphs. Write one paragraph within this word 75 to 100 words. So what is the sentence given to us? Effective leadership requires specific qualities that one should develop. So now, effective leadership, මන්ද කාර්යශූර කාර්යක්ෂම නායකත්වය අවශ්‍යයි requires specific qualities, සුවිශේෂී ලක්ෂණ that one should develop. කෙනෙක් සංවර්ධනය කරගත යුතු ලක්ෂණ ටිකක් තියෙනවා leadership. හොඳ නායකයෙක් තුළ තිබිය යුතු ගුණාංග. So that's what, starting with that you have to write a paragraph. So now when you write this paragraph, and you should be aware of how you are going to get marks. ඔයාලට මේකට ලකුණු ලැබෙන්නේ කොහොමද කියන දැනගන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒ ක්‍රම ඒක දැනගත්තොත් අපිට ඒ අනුව එහෙනම් අපේ ආන්සර් එක හදා ගන්න පුළුවන්. Now this is how you would get marks for that. For content you get 2 marks. That means has used specific length. That means මෙන්න මේ වචන සංඛ්‍යාවෙ ඉන්නවා. Content is based on effective leadership qualities. මෙන්න මේ එහෙනම් මේකෙත් කියවෙන්නේ එකමනේ, effective leadership qualities, right? ඒ ගැනමයි කතා වෙලා තියෙන්නේ. And also content interesting and relevant, රසවත්, ඒ වගේම මේකට අදාළයි. And the ideas are logically presented. ඉදිරිපත් කළ තියෙන කරුණු හරි තාර්කිකයි. හොඳ පිළිවෙලකට තියෙනවා. And has written only one paragraph. එක ඡේදයක් ලියන. And if you have those qualities, you are going to get 2 marks for that. And the next one, language use, has used grammatically correct sentences, no mistakes in grammar, and appropriate vocabulary, and no spelling errors. No spelling errors, no punctuation errors, grammar is okay, then you get 3 marks. එහෙනම් මෙන්න මේ විදියටයි ලියන ඡේදය ලියන්න ඕනේ. Let's see how to write this paragraph. Now your sentence you have got is this. අපිට ලැබිලා තියෙන ඒතකොට වාක්‍ය අපිට මේකයි නේද? Let's see what and how to write on this topic. අපි බලමු මේක ගැන කොහොමද ලියන්නේ කියලා. Right, this same sentence you can take it in effective leadership. Yes. Leadership. Because you have to start with this sentence. ඔයාලට වෙන වාක්‍යකින් පටන් ගන්න බෑ. මේකෙන්මයි පටන් ගන්න ඕනේ. Requires. The rest you can add. මේකට එකතු කරන්න පුළුවන් තමන්ගේ අදහස් ටික. නමුත් මේක තමයි පළවෙනි වාක්‍යය. Requires specific qualities. Qualities that one should develop. Now you have to explain this one further. So in a paragraph, this is called the topic sentence. So in my previous video, I have discussed how to write a paragraph. හොඳ ඡේදයක් කොහොමද ලියන්නේ කියන එකේදී මම මේ topic sentence එක කියන එක ගැන කතා කරලා තියෙනවා. You can watch that video if you have forgotten it. How to write a meaningful paragraph. යම් ඡේදයක් ලියනකොට
පළවෙනි වාක්‍ය තමයි we call it a topic sentence. එතනින් ඒ පළවෙනි වාක්‍යයෙන් කියවෙන ටික තමයි මේ ඡේදෙ පුරාවටම තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක කියවෙන්න ඕනි මොකද්ද මේ effective leadership qualities? What are these requires specific qualities? What are these qualities? And what is an effective leadership? Effective leadership එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒකට අදාළ වෙන qualities මොනවද? That is what you have to describe. So I'll give you some points, and collecting these points you describe, you write sentences. මම එනම් මේකට අදාළ කරුණු ටිකක් දෙන්නම්. ඔයා එතකොට ඒ කරුණු එකතු කරලා you have to write the paragraph. Right? So now what are the leadership qualities? You know who a leader is. කවුද leader කියන එක ඔයා දන්නවා. You can tell that. If it should be an effective වෙන නම් එයාගේ qualities වෙන්න ඕනේ මොනවද? He should be what? Good decision maker. හොඳ තීරණ ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. And so in his work he should be punctual. And he should be kind. කරුණාවන්ත වෙන්නත් ඕනේ. And he should be a good listener. අනිතයට ඇහුම්කන් දෙන්නෙක් වෙන්නත් ඕනේ. Good decision maker and a quick action, not lethargic. නිකන් කම්මැලි අලස නැහැ. And always enthusiastic, උද්‍යෝගිමත්. Right? Enthusiastic වෙන්න ඕනේ. And also not lazy, කම්මැලි නැහැ. ඒ වගේ qualities, right? So these qualities right now you explain one by one. And decision maker. A good leader is a person who makes decisions very quickly and correct decisions. හදිසි තීරණ වුණත් නිවැරදි තීරණ ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හදිසි වෙලා වැරදි තීරණ ගන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. So you can explain it, right? A good leader takes decisions very quickly, correct decisions. And also, so some other qualities like punctual. So he should be an example to the others. He never gets late for any work, whatever he or she does. And he is always the first to arrive at any action, any function or anything. And he is always, he should be a good example. On the උදාහරණයක් වෙන්න ඕනේ අනිතයට. He should be a good example. He should have a good exemplary character. ආදර්ශමත් චරිතයක් විය යුතුයි. And also, and determined යම් අදිෂ්ඨානයකින් වැඩ කරන, right? Determination. So, and also never give up. Never give up කියන්නේ කවදාත් අතාරින්නේ නැහැ. යමක් පටන් ගත්තොත් ඒක අවසානයේ දකින්නකම් somehow or other he goes on doing. කොහොම හරි ඒක කරනවා. And he's a good example to his followers. එයාව අනුගමනය කරන්න හොඳ example එකක් වෙනවා, right? And always, and he is kind, කරුණාවන්තයි. And he is brave. And kind වගේම brave වෙන්නත් ඕනේ. නිර්භීත වෙන්නත් ඕනේ. And also he should be a good listener. So when his followers tell something, he should listen to them. So that's also good quality. So these are some qualities of a good leader. Some specific qualities. Here I have written some. මම මෙතන මේ කීපයක් විතරයි ලිව්වේ. So I know that you as a student, you also have
seen good leaders. Now think of the leaders of our country or in the world and see their qualities. බලන්න ඒගොල්ලෝ ගැන හිතලා ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ලක්ෂණ මොනවද? So you can add those things and put those things one by one into a sentence. Then you can easily write about 75 to 100 words. Then now here we have written some 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We have written about 10 points, 10 qualities here. Even if you write one sentence about one quality, and if a sentence has about 10 words, අපි මේක quality එකක් ගැන එක වාක්‍යයක් ලියුවොතින් ඒ වාක්‍යයේ වචන 10ක් තිබුණොත් එතනම වචන 100ක් හැදෙනවා. ඉතින් වචන 75ක් 100ක් කියන්නේ very easy. Remember, you have to write only one paragraph. Don't exceed the word limit. ඊට වචන එතනින් හා යන්නත් එපා. So then I'm sure that collecting these things, these points, what I said, you can construct a nice paragraph. And what is this effective leadership and what are the qualities that he should develop? Yeah, develop කරගත යුතු qualities මෙන්න මේවා ඇයි develop කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේවා you can discuss and please write this one alone. Collecting these points, write a good paragraph and show it to the teacher. So this is one writing question that you get in D part. D කොටස ලැබෙන ඔය එක ප්‍රශ්නයක්. And the next question is, some people think boys and girls ought to be educated together in what is called a mixed or educational school, co-educational school. සමහරු හිතනවා, some people think boys and girls දෙකොල්ලම ought to be educated ඉගෙන ගන්න ඕනි together එකට, not in boys school in boys, girls in girls school එහෙම නෙමෙයි. දෙකොල්ලෝ එකට ඉගෙන ගන්න ඕනි කියලා සමහරු විශ්වාස කරනවලු. We call it mixed or co-educational schools. That what we call mixed schools. Girls and boys both are in the same school. සමහර ස්කෝල් තියෙනවා මේක girls school. එහෙම නැත්නම් boys school. ඒකේ ඉන්නේ පිරිමි ළමයි විතරයි. ඒක ගැහැණු ළමයි විතරයි. සමහරුන්ගේ අදහසක් තියෙනවා නෑ නෑ එහෙම වැරදි. මේ දෙකොල්ලෝ එකට ඉගෙන ගත යුතුයි කියලා. Others think they ought to be educated separately. සමහර කොටසක් ඉන්නවා no, girls should study in girls school. Boys should study in boys school. එහෙම හිතන අයත් ඉන්නවා. Separately. Which system do you prefer? Which system do you prefer? ඔයා කැමති මොන system එකටද? මේ system දෙකෙන්. Write an essay giving as many reasons as possible for your choice. ඔබේ choice එකට හේතු දක්වන්න. ඔයා හිතුවොත් එහෙම මේ mixed schools better than single sex school කියලා හිතුවොත් ඒකට ඔයා you have to give some reasons. හේතු දක්වලා essay එකක් ලියන්න. And write your essay in about 200 words. Do not exceed the word limit. මේ වචන මේකෙත් එතකොට වචන 200 පන්නන්න එපා කියලා කියනවා. So now let's see how do we get marks for this. අපි ඒක දැනගත්තොත් අපිට ඒ අනුව essay එක හදාගන්න පුළුවන්. For this you get 5 marks for content. What is content? Content කියන්නේ content very relevant to the given topic. Given topic is that boys schools or girls school. That means single sex schools or mixed schools. අන්නේ දෙකට අදාළව ලියවිලා තියෙන්න ඕනි. And also has presented facts in a logical and effective manner. දැන් ඔයා මේකට අදාළ කරුණු ඔයා ඉදිරිපත් කරනකොට මෙන්න මේක තමයි වඩා හොඳ කියනවනම් ඒකට ඉදිරිපත් කරන කරුණු logical වෙන්න ඕනි, තාර්කික වෙන්න ඕනි. තර්කානුකූලව කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමක් වෙලා තියෙනවා. අන්නේ qualities තියෙනවා නම් you get 5 marks. Not discussing unnecessary things. අනවශ්‍ය දේවල් නෙමෙයි, මාතෘකාවට අදාළවම කරුණු ලියවිලා තියෙනවා නම් you get 5 marks. For language use you get 7 marks,
That means has used both simple and complex sentences free of grammatical errors. That's also very important. So when you write the essay, remember to write both. That means simple sentences as well as complex sentences. සරල වාක්‍ය වගේම දිග වාක්‍ය අර වාක්‍ය දෙක තුන join කරලා ලියන්නේ joining words and but also however ඒ වගේ වචන use කරලා you have to use those things, then only you can get full mark. එහෙම තිබුණොත් තමයි 7 marks ලැබෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේක 6 5 4 ඒ වගේ අඩු වෙන්න පුළුවන්. Then next one, organization, very fluent expressions and ideas very clearly stated. දීලා තියෙන කරුණු ලස්සනට ඉදිරිපත් කරලා තිනවා and able to select, organize and present relevant information in a very interesting manner. Ideas are connected very effectively and also perfect coherence. Paragraphs are meaningfully divided. And remember, paragraphs ඡේද වෙන් කිරීමක් කරලා තියෙන්නත් ඕනේ. Don't write everything in one paragraph. කොහොම එක ගොඩේ ලියුවොත් that is not beautiful. Right? You have to write in different paragraphs. ඒ ඡේද වෙන් කිරීමත් meaningfully කෙරෙන්න ඕනේ, අර්ථවත්ව. Right? Let's see how to write this one. Now, you know the topic, then what you have to do is talk about single sex schools and mixed schools. Then your opinion, you can select anything. මේ opinion දෙකෙන් ඕන අදහසක් ඔයාලට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. You have the freedom, you have the liberty. ඒ නිදහස තියෙනවා. Whatever you write, first, the first paragraph, පළවෙනි ඡේදේ, you write, you tell that fact. මේ කරුණ, now as you said, අර ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරලා තියෙන විදියටම ඒක කියලා, then anyway this one has both advantages and disadvantages in both the sectors. මේ ක්‍රම දෙකේම, then you get that introduction, first paragraph, right? Number 1. So introduce that topic taken from the question. ඒ ප්‍රශ්නෙන් මාරගෙන ඒ ටික introduce කරන්න. ඒකම වා කියන්නේ මේකේ තියෙනවා, in anyone it has advantages as well as disadvantages. Advantages and disadvantages දෙකම තියෙනවා කියලා කියන්නේ. However, I prefer, දැන් ඔයාගේ අදහසනේ මේක අහන්නේ. ඒක අදහස, ඔයාගේ අදහස රචනාවකින් ඉදිරිපත් කරන්න කියලායි කියන්නේ. එහෙනම් ඒක ඔයාගේ අදහස යන however කෙසේ වෙතත්, however I prefer, මම කැමති කියලා ඔයාගේ කැමැත්ත කියන්න. I prefer both boys and girls studying in one school. That means mixed schools. Or else I prefer if the girls study in girls schools and boys study in boys schools separately. මේ දෙගොල්ලෝ වෙන වෙනම ඉගෙන ගන්නවා නම් මම කැමතියි කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ කරුණු එහෙනම්, then first you tell the positive points or the advantages of it. දැන් මේ මෙතන කියපු කරුණට අදාළ advantages කියන්න. මෙතනින්. What are the advantages? Now, for example, I'll tell both. මම දෙපැත්තටම කරුණු points කීපයක් කියන්න. ඒ ඔස්සේ තව ටිකක් හිතලා රචනාව ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. Now you know, when you school children are children, so that is the time that they should get education. So if you put both these in one school, may දෙගොල්ලම girls and boys in one school, sometimes they may tempt to start unnecessary affairs, love affairs and all. So if they start a love affair in the school time, sometimes it will be a problem for their studies. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ ඉගෙනීමට
බලපාන්න පුළුවන්. That might cause for their studies. එහෙම ඒ වගේ ඒ ඔස්සේ කියන්න පුළුවන්. That's one. And also the other side also we can discuss. If you put them all together and study, ඒකේ advantages. එතකොට මේ දෙකොල්ල ඉගෙන ගත්තොත් however just after school they step to the society. පාසලින් පස්සේ ඒගොල්ලෝ සමාජයට යන්නේ. So when they go to the society, they can't be separated, boys in one side and girls in one side. They both should work together. ඒ දෙකොල්ලොම එකට වැඩ කරන්න වෙන්නේ සමාජයට ගියාම. Maybe doing a job or higher studies or whatever it is. There, they should have a knowledge of their opposite sex. විරුද්ධ පක්ෂය නැත්නම් විරුද්ධ ලිංගිකයන් ගැන. So boys should know about the girls, girls should know about the boys. And their behavior, their thinking, their abilities, ඒව දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. Then only then they can step the society with confidence. එතකොට තමයි දරුවන්ට හොඳ පුරවැසියෙක් විදියට සමාජයට එකතු වෙන්න පුළුවන්. So then otherwise when they go out of the school, පාසලෙන් එළියට ගියාම they will find it difficult to cope up with the other opposite sex. අනිත් විරුද්ධ ඒ කියන්නේ ලිංගිකයන් සමග boys with girls, girls with boys, they might find it difficult to maybe work together. එකට වැඩ කිරීම ටිකක් අපහසු වෙන්න පුළුවන්. But if you get that training, if you know what they do and their thinking, their way of thinking, talking and behavior and likes and dislikes, then it is very easy for them to be a good human. And on the other hand, ඒකේ අනිත් පැත්ත අපි ආයි කතා කරොත් එහෙම maybe some might say like that. සමහරු ඒ විදියට කියන්න පුළුවන්. But my opinion is they get that experience in the family. Because in a family, there are boys and girls, brothers and sisters. So in that situation, they know what the behavior of the others. තොරේ පවුලේ තොර සහෝදර සහෝදරියෝ ඉතින් ඉන්නවනේ. තොර එතනදී ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා ඒක. And with the relations, ඥාතීන් සමග brothers, sisters, cousin brothers, cousin sisters, they talk, they play, they learn, they do many things. There they learn, they get that experience. Therefore, during the school time, they should focus their full attention to their studies. ඒගොල්ලෝ එහෙනම් සම්පූර්ණ ආදානය යොමු කරන්න ඕනේ studies වලට, not to the others. But it won't happen if you put them together. ඔයාලා ඒගොල්ලෝ එකට දැම්මොත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ points ටිකක් you go on discussing. And remember, when you now this is the first paragraph, and when you come to the next one, you describe the second paragraph. And here also make it the advantages. ඒවා කියනකොට remember to write another paragraph. තවත් ඡේදයක්. ඡේද දෙකකින් තුනකින් describe කරන්න. Then finally you should express your opinion. So when we consider the above factors, when we consider the above factors, karuno, it is obvious means it is clear. කියලා ඔබේ අදහස කියන්න. Learning girls in girls school and boys in boys schools is better than them learning in one school. එහෙම නැත්නම් කියනවා when we consider the above facts, it is obvious, පැහැදිලි, that it is very clear learning both girls and boys in one school, that means mixed schools is better than single sex school. අන්න ඒ වගේ ඔයාගේ ඔපිනියන් එක ආයිමත් තහවුරු කරලා රචනාව අවසන් කරන්න.
So then I hope then you will write at least 4 paragraphs in this essay. So then in each paragraph there can be at least 25 words. At least 50 words if you write in each paragraph. මේක ඡේදක වචන 40ක් 50ක් ලිව්වොත් ලේසියම වචන 200ක් ලියා ගන්න පුළුවන්. So now I think it is very clear how to write and how to organize. So then අපි එතකොට මෙතන කරුණු පිළිවෙලද තාර්කිකව ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. So then as we discussed that marking criteria අපිට ලකුණු දෙන පිළිවෙල අනුව එහෙනම් මේ විදිහට ලිව්වොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට full marks ගන්න පුළුවන්. And remember to not to do any grammar mistakes or punctuation, and also make sure that you write simple sentences as well as complex sentences. Use cohesive devices like මෙන්න මේ වගේ වචන however, කෙසේ වෙතත්, at the same time, moreover, more than that, ඒ වගේ වචනත් use කරලා අදහස් join කරන්න. Okay children, please use this information and write a good essay and show it to your teacher. දැන් මේ ගැන හොඳ රචනාවක් ලියලා ටීචර්ට පෙන්නන්න. And practice writing more and more essays, because now you have to write an essay in your A-level exam. So then now by this or with this we have finished discussing all the questions in 2014 paper. 2014 නම් මේ වෙනකොට අපි ඔක්කොම ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. Practice them. I hope to meet you with another paper in my next video. Then have a nice day. Bye bye.